সেই মজা হচ্ছে, সেই মজা লাগতেছে। সকালের ভিডিওগুলো খুব ক্লিয়ার হয়, তাও বড় বড় পিসে গেছে, বেশি ছোট ছোট করতে। অল্প রান্না হয়েছে বলে মজা হয়েছে, একটি রাখলে এত মজা হতো না। অল্প হাফ কেজি করে রাখবো, তাহলে তো যদি এটা আছে এটা দিয়েই হয়ে যাবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আপনাদের সামনে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম, সেটা হলো তেহারি। সবাই তেহারি বলে বেশিরভাগ লোক,
আর খাঁটি বাংলা ভাষায় হচ্ছে গরু গোশের বিরিয়ানি। যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক, একটা শেয়ার, একটা সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে আমাদের নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের কাছে পৌঁছায়। যদি কোষটা একটু ছোট ছোট নেওয়া ভালো হতো। আমার সময় নেট চলে গেল। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আপনাদের সামনে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। সেটা হচ্ছে যে গরুর গোশত দিয়ে বিরিয়ানি তৈরি করা হয়েছে। পরে সেটা আপনাদের সামনে খেয়ে দেখালাম। যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক, একটা শেয়ার, একটা কমেন্ট করবেন এবং আমাদের নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। খোদা হাফেজ।